Dear students, നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇയോൺസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇയോണിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ക്രിപ്റ്റോസോയിക് ഇയോൺ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ കാംബ്രിയൻ ടൈം എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറകളാണ് ഒന്ന് ആർക്കിയൻ ഇറ. ആർക്കിയൻ ഇറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വിക്ടാക്കറുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കിങ്ഡം ഉണ്ട്. അതിൽ കിങ്ഡം മൊണീറ അല്ലെ, നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിയൻ പീരീഡ് ഓർ ആർക്കിയൻ ഇറ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഒന്ന്, which are lasted from 2500 million years to 4600 million years ago. Earliest plants, that is marine algae, developed. The first life bacteria came into existence 3800 million years ago. The oldest rock, that is 3500 million years ago, were formed in this era. Lasted from 2500 million years ago, 4600 million years ago. See, that is the most important significance of this particular era. അത്രമേൽ പഴക്കം ചെന്ന കാലത്താണ് ഇത് ജീവിച്ചത്. Then Proteo, or we can say that Proterozoic era. What is Proterozoic era? Lasted from 540 million years ago to 2500 million years ago. Marine invertebrates were probably common, few with shells. Then glaciation took place in this era, probably worldwide. Glaciation എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ് സംഭവിച്ചതും ഈ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു. Then Phanerozoic era. Phanerozoic eon എന്ന് പറയുന്നത് it began from 540 million years ago and is still continuing today, which are divided into 3 eras, that is Paleozoic era, past life, Mesozoic era, middle life, then Cenozoic era, that is present life. So this is the basic category or basic classification of this particular eon. അപ്പം Phanerozoic eon, നമ്മൾ 2 Cryptozoic eon പറഞ്ഞു, then Phanerozoic eon. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, it's begun from 540 million years ago and is still continuing today. Divided into 3 eras, 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇറകളായിട്ടാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. One is called Paleozoic era, that is past life. Second one, Mesozoic era, that is middle life. Then third one is called Cenozoic era, that is present life. So these are the most important significant aspects of Phanerozoic eon. Then another important era, that is അതിലുള്ള Phanerozoic eon വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ഇറയാണ് Paleozoic era. എന്താണ് Paleozoic era? Began 570 million years ago and ended 250 million years ago, which are divided into 6 periods, that is Permian, Carboniferous period, Devonian, Silurian, Ordovician, then Cambrian. For the first time on the earth, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്, ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓർഗാനിസംസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർഗാനിസം ഹാഡ് ഹാർഡ് പാർട്സ്, ഹാർഡ് പാർട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗാനിസം വന്നത് പാലിയോസോയിക് ഇറയിലാണ്. എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് pteridophytes, amphibians, reptiles, fishes, wing-bearing insects, then trilobites, etc. are emerged during this particular time. So we can say that Paleozoic era are the most important era in which different type of organism has been evolved. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇറ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട historically significant ആയിട്ടുള്ള ഇറയാണ്. Then another important era called Mesozoic era lasted from 250 million years ago to 65 million years ago. Then popularly known as time of reptiles, divided into 3 periods, Triassic, Jurassic and Cretaceous. Then dinosaurs, mammals and gymnosperms were appeared. So in our study, that is we are discussing in the plant diversity or plant fossil type or the life of particular type of plant. So the Mesozoic era are very important because the gymnosperms are appeared. So our interest is only based on that particular point, that is gymnosperm group has been appeared during this particular era. The next one is called Cenozoic era.
from 65 million years ago to the present days. ഇപ്പം അല്ലെ 65 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്ന ഇറയാണ് സിനോസോയിക് ഇറ. ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു ടു പീരീഡ്സ്, ടെറിഷറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പീരീഡ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് കോൾഡ് ടെറിഷറി ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ക്വാട്ടർണറി. Development of modern mammals, angiosperms and human beings are evolved. Development of modern mammals, angiosperms and human beings are evolved. See, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, another important thing that is Phanerozoic eon in brief. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഫോണകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ റിമെമ്പർ, era, period, then start of each period. Cenozoic, Quaternary, Tertiary, Mesozoic, then Paleozoic. So we can see different flora and fauna during that particular period. Then important periods in the history of Earth. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പീരീഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് ആണ്. It lasted from 360 million years to 300 millions. It is an important period of Paleozoic era. During this period, first reptiles and pteridophytes were formed. That is very important. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ജിംനോസ്പേംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. Then another important thing, കാർബോണിഫറസ് പീരീഡിലാണ് ആരുണ്ടായത്? ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായത്. The dead bodies got buried in this period, forming the coal that we use today. അല്ലെ, ദ ഡെഡ് ബെറി, നമ്മൾ പണ്ട് മുമ്പേ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പലതും അവിടെ ബെറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കോൾ that become coals and that we use today. So this is very important as far as present day human life is concerned. Then Permian period, it ties between 300 million years to 250 million years ago. It is an important period of Paleozoic era. Largest mass extinction happened in this period. Since scientists are not sure what caused this mass extinction, maybe climate change and volcanoes, 90% of ocean life and 78% of land life died. So this period is very important. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവജാലങ്ങൾ നാമാവിശേഷമായി പോയ കാലഘട്ടം ഇതാണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടം. നോക്കൂ, സയന്റിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് കോസ് ദിസ് മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന പെർമിയൻ പീരീഡ്. The next one is called Jurassic period. Jurassic is an important period of Mesozoic era. It lasted from 250 million years ago to 200 million years ago. During this period, first birds and mammals were formed. Gymnosperms were dominating plants. The dinosaurs were formed in Triassic period, reached at their peak in this period. So this is very important. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് ജുറാസിക് പീരീഡ്. Then next one is called Cretaceous period. Cretaceous period. What about Cretaceous period? It is a period of Mesozoic era which lasted from 150 million years ago to 65.5 million years ago. It is marked the end of the Mesozoic era and the beginning of the Cenozoic era. All of the dinosaurs and half of the other animals and plants went extinct in this period. Scientists think an asteroid hit Earth. The dust clouds blocked out the sun. As a result, plants died. Then herbivores, then carnivorous. അങ്ങനെ വളരെ ക്രിട്ടേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായ, ഒരുപാട് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായ, ഭൂമിയിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ജീവജാലങ്ങളും നാമാവിശേഷമായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോളോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബിവോറസും കാർണിവോറസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോയ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ക്രിട്ടേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. Then Quaternary period. It is period of Cenozoic era which has been lasting from 1.8 million years ago to present days. In this period, the humans evolved as the most intelligent creature of Earth and took over. It is divided into two epochs, namely Pleistocene and Holocene period. So all these are very important aspects of human being settlement and human being evolvement. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, remember what is actually the periodical time scale. Periodical time scale is an important time scale
in which we have to classify different eras, different climate, different periods, different epochs as far as the organisms are concerned. Our concern is nothing but നമ്മുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിച്ച് തീർത്തത്, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്ലാന്റുകൾ വന്നത്, സിനോസോയിക് ഏത് ഇറയിലാണ്, സിനോസോയിക് ഇറയിലാണോ, മീസോസോയിക് ഇറയിലാണോ ജിംനോസ്പം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഹെർബിവോറസ് വന്നത്, കാർണിവോറസ് വന്നത്, അതല്ല എങ്കിൽ ട്രെഡോഫൈറ്റ്സ് വന്നത്, ഫേൺസ് വന്നത്, ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് വന്നത്, ആൽഗെ വന്നത്, ഫംഗസ് വന്നത്, ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വന്നതൊക്കെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ബോട്ടണി കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി പഠിക്കുന്ന സുവോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്ട്രിയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലും ബോട്ടണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ വിറ്റാക്കരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയറകൾ ഏതാണ്, പീരീഡ് ഏതാണ്, എപ്പോക്ക് ഏതാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.